marafiki, familia, wale ambao kwamba walikuwa ni wako wa ndani. Lakini Baba, lile ambalo kwamba la ziada, hata maadui zako sote tunashtuka na tunashtuka ya kwa leo wanatoka machozi, na tunajiuliza ya kwa ilikuwa ni machozi ya ukweli ama ni machozi ya uongo. Baba, ulituonesha ya kwa chama cha ODM ni chama ambacho kwamba ni lazima kitetee watu. Baba, katika ile hali ya kupima hali ya maji na unga, chama pale ambao kwamba ulituacha sisi katika uongozi, Baba, tuliamua ya kwa Daktari Oburu aweze kushikilia nafasi yako, tukikaa chini tuweze kuendelea. Na nina imani Baba, pale ulipo ni jambo ambalo kwamba tumelifaa la maana. Baba, Agwambo, Tinga, Baba, katika hikma yako ulituambia tunaingia katika mambo ya broad based. Baba, tulikaa masaa na wewe tukaulizana, je, tuingie katika broad based ama tusiingie? Na sote tukakubaliana ya kuwa tuingie katika serikali ya broad based. Baba, nakupatia uhakikisho hivi sasa hivi, hatukukusaliti wakati uko hai na hatutakusaliti wakati umefariki. Tutakaa ndani ya serikali ya broad based. Baba, tutakataa kuweza kukusaliti. Baba, jana nilipiga Mama Aida Pambaja, na Mama Aida akaniuliza swali moja. Baba, Mama Aida akaniuliza, huu umati wote lao ingelikuwa sio serikali kuweza kutusaidia, tungefanya vipi mtoto wangu? Nikamwambia, Baba, magavana wa ODM pengine tukechukua wale Kanjo Inspectorate wote tukawaleta, pia tusingeweza kucontrol umati ambao kwamba walikuwa wanataka kuzika. Na nikamwambia Mama Aida, na yuko hapa ni shahidi, nikamwambia kesho nikiongea nitakuwa ni mwenye kukosa fadhila nisipoweza kumshukuru William Samoei Ruto, kwa sababu Baba, ulinifunza tulipokuwa Addis Ababa, wakati ilipokwenda vile ilivyoenda, ukaniambia mshukuru yule aliyekufaa. Niko hapa hii leo. Thank you. Asante Rais William Samoei Ruto. Lao si wewe, sijui tungekuwa vipi tumeweza kumzika. Baba, nikimalizia, Baba, leo hii mimi ni shahidi. Tunamuomba Mama Aida kwa unyenyekevu, vile ambavyo kwamba Baba alitushika mikono tukaingia katika siasa. Tunamuomba Mama Aida awabariki watoto wake alowazaa, lakini ni ndugu za Wakenya wote. Junior, Rosie na Winnie, musituache mkono. The ODM party needs you and we can be able to songe katika hii safari mbele. Mimi nimesikia wengi wakiongea habari ya mwaka 2027. Nimesikia wengi wakiongea mambo ya mwaka 2027. Gladys, point zangu mbili za mwisho nataka kuweka. Ya kwanza, Baba, ulikuwa umetunuku Mombasa na ukaniamini niweze kuweka sherehe za miaka 20. Ikifika Novemba, Baba, Mombasa inafanya sherehe. Tunasherekea miaka 20 ya ODM na tunasherekea miaka yako yale ambao kwamba uliweza kupeana. Na hata hii leo Baba, kuna delegates kutoka Mombasa wako hapa. Kuna MCAs wa Mombasa wako hapa. Kuna assembly na leadership yao yote iko hapa Baba. Yote kwa sababu yako. Baba, ikifika mwaka 2027, mambo mawili yatatendeka katika hii Kenya. Wana ODM nisikizeni kwa makini. Mambo mawili yatatendeka katika hii Kenya na kuonesha nguvu zetu. Hii by elections zinazokuja, sote hapa tutaingia mashinani kuhakikisha
tumeshinda by elections zile ambazo kwamba zilioko katika maeneo ya Kasipul, maeneo ya Ugenya, maeneo ya Magarini. Watu watajitokeza kwa heshima yako baba, na kila mmoja hapa atatoka na kuweza kuhakikisha ataweza kuinua uso wako, ili ikifika mwaka 2027 baba, mambo ni mawili. Umetufunza ya kuwa kuna njia nyingi ya kuwa kanga. Tunasema hivi, mwaka 2027 hatukai katika upinzani. Mwaka 2027 we will not be in the opposition. Mambo mawili yatafanyika. Agosti tunapiga kura, September we are either in government or we are government. Joey! 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 Jotur wa ber kosok ber. Bas. Finally, I would like to invite, in his hat, he has two hats. One as the National Organizing Secretary of the ODM party, and the other as the chairman of the Council of Governors. And that is the governor of Wajir County, Governor FCPA Ahmed Abdullahi, to come and speak to us. And when he finishes, call back the official MC, who's the deputy president. Karibu, our chairman. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Mama Aida, and the entire Odinga family, all mourners here present, Hamjambo. Your Excellencies, allow me to introduce the Excellency Governors of the various counties who are here. We had here on stage Her Excellency Governor Gladys Wanga, Governor of Homa Bay. We also had up here on stage Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o, Governor of Kisumu County. We had here the two party leaders, Governor of Mombasa, Abdul Swamad Sharif Nasir, and Governor of Kisii County, Excellency Simba Arati. We have the host governor also, who I'm positive will come and speak, Governor James Orengo. We have Governor Dr. Ochilo Ayako, Governor of Migori County. Governor Dr. Paul Otuoma, Governor of Busia County. Governor Speaker Emeritus Kenneth Lusaka, Governor of Bungoma County. Governor Dr. Wilbur Otichilo of Vihiga County. Governor FCPA Fernandez Barasa of Kakamega County. Governor His Excellency Joseph Olelenku of Kajiado County. Governor Dr. Dado Godana of Tana River County. Governor Gideon Mungaro of Kilifi County. Governor Patrick Olentutu of Narok County. Have I missed any governor? Oh yes. Her Excellency Wavinya Ndeti of Machakos County. His Excellency and Governor Kangata Wabarua of Muranga, and His Excellency Johnson Arthur Sakaja of Nairobi County.
His Excellency, the Governor of Nyamira County, Nyaribo. Asante, Your Excellency. Your Excellency and the family. Mama Ida and the family, kindly accept my condolences, the condolences of my family, the condolences of the people of Wajir County, the condolences of the people of Northern Kenya and the Northeast, and the condolences of the 47 governors of Kenya and the Secretariat and the staff of the Council of Governors. Baba was indeed the architect, the father, and the protector of devolution. Devolution was Baba, and Baba was devolution. Baba always told us as governors that devolution is not a favor, it is the only way to equalize Kenya and to have a Kenya where development reaches every corner of this country. Baba will be missed at the Council of Governors. He will be missed for his ability to speak the truth when it's costly. He will be missed for his courage, unwavering courage. He will be missed for his belief in devolution. On the 16th, Your Excellency, Facebook reminded me and my people of Wajir that 10 years ago, on the 16th of October, Baba came and walked on the first kilometer of tarmac in Wajir County. And he told us, this is why I fought for devolution in the 2010 Constitution. Baba will be missed for always putting Kenya first. Baba has taught African leaders that whatever political grievances you have, none of them is worthy of burning your country for. He always resolved all political grievances legally and politically. He was the stabilizer in chief in Kenya. He is the one who had guaranteed political peace. So for those of us now left at the platform, under the leadership of His Excellency the President, in honor of Baba Raila Odinga, of politics. And we should vow to deal with all our grievances and differences through the rule of law and through political negotiation. As for the ODM party, this party, formidable movement that Raila Odinga built, doesn't have followers only in Nyanza and in Western. It has followers everywhere in Kenya. It has followers in Coast, in the North and the Northeast. It has followers in Masaini. It has followers everywhere, in every former province and in every county in Kenya. As we have given the interim leadership of this formidable party to our mzee and senator and elder brother of our departed party leader, Mzee Oburu Odinga, we want to assure you of our support, that we will hold ODM together at all costs, and that ODM will not fade
the legacy of Raila Odinga cannot fade. In his honor, we will ensure that ODM is one. And Your Excellency, I want to join everyone who thanked you for offering our party leader a state funeral befitting of him. He left us in broad-based, we will remain in broad-based. Fare thee well, Baba. Joey. I also want to recognize all the deputy governors, and there are very many of them here, who have also taken time to be with us here. And you. With that, may I then return the mic back to the official MC. I thank you all. Now, thank you very much. We try and hurry up a bit. I'm going to call a number of speakers here, and every one of you, you come in quick succession, 2-3 minutes, pay your tribute. Kapo kawacho gimoro, akoya agodi, godo nongoro, biwere wend baba kai, agodi, DJ. ODM instrumental. Dia wana nyangu hujo suba nyakwalek. Elakana tuma jawaya, wewe na molotinga, poke na nwango vipimogo. Ni Raila to poke na nwango vipimogo. Ni awana molo uonya lego nigi chumba mateno bate. Awana molo kegoneyo piduruedi dumo kisungu. Orengo dumo kisungu, Niruto dumo kisungu. Wadai dumo kisungu, nijogi dumo kisungu motamoa. Munataka nani? Wakenya, munapenda nani? Amolo, tinga uonya lego, romo wangeni wadinonu. Wangeni turodoko, ni wangeni wadinonu. Wangeni turomogo, nikatek to uderu. Wangeni wiyego, unataka nani? Tunapenda baba, Amolo Odinga, tunapenda baba. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I get perfect notes from every meeting. I click this toggle to send my AI note taker to my meetings, even if I can't attend. My AI note taker records the entire meeting and creates a full transcript. After the meeting, I get a doc with the recording, takeaways, and even the action items. AI turns these action items into tasks so we actually get things done. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Basi nitasema machache sana, yani muda imeyoyoma. First, to maintain Your Excellency Raila Odinga, to Rosemary Jr. and Winnie, to Dr. Oburu Oginga
and Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, President Uhuru, President Obasanjo, and all mourners who have joined us on this great day. President Ruto, let me put it on record. Let me put it on record that many years ago in Bondo, in Nyamira, when we had requested the government of the day to give Jaramogi Oginga Odinga a state funeral, the government of the day refused to give Jaramogi a state funeral. All they did was to offer us one helicopter. And we all said, if that is all you are going to give Jaramogi Oginga Odinga, we say no. And we'll take Jaramogi to his final resting place in Bondo. So I do not want to take it for granted that you've given Right Honorable Raila Amolo Odinga a state funeral. I do not want to take that for granted. Indeed, this is the first proper state funeral with military colors, with the participation of the military in the whole of Nyanza region. We have lost so many sons in Nyanza. We lost Mboya, we lost Agwingi, we lost Ouko, but this is the first time we have seen a state funeral, and I want to thank you for this and go on record as thanking you. Now, I want to say something about Raila. Because without saying the qualities of Raila, who really what Raila was, then it will be impossible to keep his legacy. What did Raila really stand for? Why did many politicians come over these years and fall on the wayside? And Raila was always there fighting for us. Raila was a fighter for justice and democracy all his life. And sometimes I'm taken aback by some people who enjoy the rights Raila has fought for, including political parties. There are those who now lead political parties and abuse Raila Amolo Odinga without knowing that without Raila Amolo Odinga, you would not be leading those parties that you're leading today. They don't know. And I say, woe unto you. I say, woe unto you. There are those who forget the legacy of Raila Amolo Odinga. We have the Constitution of Kenya 2010. And people are here, and I like what Simbarati was trying to say, that there are people here today, when Raila was fighting for this Constitution, they said no to that Constitution. I want to remind you that without Raila Amolo Odinga, we will not be having this Constitution. So Raila was courageous. He was a brave man. I remember after the elections in 2017, when his votes were stolen, and we must continue to say that, when his votes were stolen,
Raila decided with a few of us that he was going to be sworn as a people's president at Uhuru Park. You know, that day is when I knew there are many people who wear trousers, but they should not be wearing those trousers. But Raila said, we are going to Uhuru Park and I'll be sworn as the people's president. Did Raila go or he did not go? Did Raila go Uhuru Park or he did not go? I remember many times when Raila has been tear-gassed and was nearly killed. Therefore, before you open your mouth to talk against Raila, remember what he has fought for and what he has stood for. And today, I want to remind all Kenyans, that the legacy of Raila Odinga will not be kept by mere speech. Speechifying would not be enough. It is to make sure that the gains we have made will never be lost. You should never give any space for gains that Kenya has gained to be lost. That is the only way of keeping the true legacy of Raila Odinga. And President Ruto, I am confident that when you consider the agreement that you have between the party ODM and UDA, that both of you witnessed, that this will be fulfilled, because that will keep the legacy and spirit of Raila burning and burning and burning and burning. The other character of Raila Odinga, other than being brave and courageous, was that he was a peacemaker. Raila was a peacemaker. And even today, we can see that Raila can bring Uhuru together, and Ruto is here as president. That was the true spirit of Raila Amolo Odinga, that the nation should keep talking together in unity and as brothers. Finally, I'm one of the people who believe that we must keep the party ODM. You must keep the party ODM. Remember the ideology of the party ODM. There's a huge delegation here, including the governor from Tororo, people from Gulu, my friend Olara Otunu, I think is also in the house. We welcome you. But Olara Otunu, during Pinluo, when His Excellency the President and President Museveni was here, he spoke in Luo. And I want, if you have anybody near you, to translate what I'm saying. Nijo Luo wangi kitwa. 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 In that spirit of the Luo nation, that spirit of Luo nation is like we like speaking the truth. We like speaking the truth. We like living in peace with our brothers. We like inclusivity. We are against those who are trying to tear Kenya apart and speak the language
of division and tribalism and ethnicity. Woe unto you! So, President, I urge you, even as we speak about unity, let us not kill political parties. Political parties are the foundation of democracy. Any arrangements we enter into don't kill political parties. In 1963, political parties were killed, and it took us 20 years to fight to disastrous oil. There are some among us who are born noticing. We notice the others who take notice. Wabed gimoro achiel, odu en odu, od meru kataka chwer, mane odu, wabed kanyakla, wati kanyakla, mondo Kenya obed gimoro achiel. I thank you so much, Mr. President. All right, now, allow me to interrupt the pace at which we are going because the time is spent and we've been here for long. We have senior statesmen in our midst, including our retired president and the retired president of Nigeria, and we've kept them for long. The people that I call to come and speak, please come, and all of you come here. I'll also stand here, say something. We need to bring this to a close because we also want to respect the church. I have seen very senior bishops here who have been with us since 9 o'clock. CS Oparanya, if you're here, CS Joho, CS Badi, and CS Wandai. 1 minute each, just eulogize, and then we go to the next step. And this time round, I'm not going back to my seat. Your Excellency, President William Ruto, Mama Aida, and the family, together with the Greater Jaramogi family, I bring my condolences. Baba was particularly many things to me. He was my father figure. He was my mentor. He was my advisor. And above all, he was my role model. I must thank the Almighty God for granting me the opportunity throughout my adult life until Baba's untimely demise to work very, very closely with him. Some of the things that we went through, there were good times, and indeed there are also bad times. But the bad times were too many. Some of these things I can only perhaps in the future record in a book. As I conclude, as we send off this giant of a man today, let me say this. Early this year, Your Excellency, Baba Raila Odinga did pay me a visit in my office at the ministry. And he told me that work for your country selflessly, that support your government fully. He concluded by telling me, Your Excellency, that he has been in many political arrangements. He has been in many political partnerships. But he has come to learn that, Your Excellency, President William Ruto, you are sincere. He also told me that you have demonstrated to him utmost goodwill. And therefore, as I conclude, one lasting tribute, the only lasting tribute we can pay to Baba and to perpetuate his legacy is to enhance and continue with the partnership that he started with President William Ruto.
There are people, Your Excellency, who have worked before with Baba. But all that time, Baba ended up with the short end of the stick. Baba ended up with a raw deal. We must applaud you, Your Excellency, on this day when we send off Baba, that you have done us proud as a community of this region. Thank you very much, and may God bless you. Asante. Thank you very much, Your Excellency the President, Mama Raila Odinga, Menping, the lady whom I think the entire community should be very proud of, together with the entire Raila Odinga family, leaders who have come here. I have a few remarks to make because this is the most difficult day of my political career ever since I joined politics. I know the reason why I've decided to be strong is that I'm aware that if I went ahead of Raila, he would be strong for me. And therefore I've decided to be strong for Raila Odinga today. But it was not an easy day. Let me say the following. Many of us here know Raila as Baba. Many know him as Jacom. Many know him as a Gwambo. We know him as Tinga. We remember him as Nyundo. He is Okegonea. He can be everything. He sounds very big. But we must remember, for some of us, that There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Led by Fredo Mulogumo. There was in Embakasi, David Mwenje. In Kibra, in Langata, we had Kimani Regendo of Opoda. Very violent campaigns. All the university students from main campus, Parkland and Chiromo were in the payroll of Mulogumo. He had to come to Lower Kabete, where I was leading the student leadership, to get support to win his seat in Langata parliamentary seats. That is how Raila started. Raila is a patient man. That is why he has reached where he has reached. But let me say the second. Raila was a forgiving man. Many people here betrayed Raila in one way or the other. Betrayed Raila in one way or the other. I remember in 1996, when Raila took on Wamalwa Kijana for Ford Kenya chairmanship, all the leaders of the Luo community, members of parliament, Raila only remained with Dr. Odinga, his brother. He remained with Jobomino from Kisumu. He remained with Fibasio from Homa Bay. He remained with Orwojode. He remained with Tom of Nyatike. And he remained with Owina Chola. And remained also with Ochiengbeo from Madari. All those people apart from Omino and Fibasio, all those won their seats in by-elections. Raila soldiered on, despite the fact that the Luo leadership had deserted him. But now, he has died when all the Luo leaders are behind Raila Odinga, Agwambo Tinga. I am happy that, Baba, you are going ahead of us without me betraying you. I was behind you. You are with me. You gave me positions of leadership when nobody imagined that I could lead. You made me the assistant minister in the office. You made me the longest serving chairman of your party when you were alive. You made me minority leader.
You made me Minister of Finance, the first Luo to be a Minister for Finance in the Republic of Kenya. Baba, thank God that I never betrayed you. Even when you gave me the sad news that I was not going to be the governor for Homa Bay County, I still stood behind you because I know why you made that decision. Baba will not disappoint you. I will not betray you. The only place where we disagreed and you allowed it is that you are supporting Arsenal and I'm supporting Manchester United. Allow me to say the last word, my brother in Kijaluo. Joturwa, 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 Musa wakaiwa. Kane Nyasaye oneno ka jo Israel osetagore higni no miyogi Musa. Musa nowuotho e bungu. Ji nondhogo Musa. Jo Israel nomondhoge. But notero jo Israel mogik e dho river Jordan. Kane oneno Kanaan loka cha. To kono jo Israel ni Kanaan cho. Piny mang'ich, piny man gi mor kich, piny mantie chak. But ok nachop kodu. Abro weyo nu ji e toka ka. Joma biro tero u Kanaan. Abro weyo nu Joshua. Abro weyo nu Harun. Jogi biro kao. Biro chopo kodu Kanaan. Buda mawantiere ni. Raila osedhi. Awa Musa osedhi. Ang'eyo ni Joshua nika. Harun nika. Kisomo Deuteronomy chapter 34 verse 8. Tijaki somo Numbers chapter 20 verse 29. Jo Israel kane Musa to. Harun boto. Negi kwayo 30 days. Magi yuago go jogi. Wakwayo 30 days kako ganda. Mono wa mon Raila. Bang 30 days. Wabiro miyo u direction. Kamo ganda luodhi ye. My last word. My last word. My last word. As a community, Your Excellency, and I want to tell you this, don't be shaken. As a community, there is something we believe in, that a leader, before he dies, a leader knows his death, but he doesn't talk about his death. He will show his people, before he dies, what he wants to be done. He will show his people where to take everything that he has. Raila showed us. Raila showed us before he died that he wanted us to be in government. As a community, as a party, we will be in broad-based government. We will support broad-based government. We will work with you. Mara yud thuolo mamoko aywago osiepna. Lakini wawegi kanyo. Wawegi kanyo. I want to leave you with one verse. That is Luke chapter 9 verse 49. When Joanna came to Jesus and told Jesus that Ruth waneno jomoko ka riembo jochiende to giluongo nyingi to wakwerogi nikech gin achiel kuomwa. To Yesu nokone ni uneno utimo marach. Ng'ata ma ok omon kodwa en ng'atwa. Ng'ama ok mon kodwa en ng'atwa. En ogandawa. Nyasaye matelu. Osiepna nin maber. Osiepna nin gi kwe. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mamangu Mama Aida, and the Odinga family. Your Excellency, let me confess that kwa muda mrefu I have never been in a situation
where I have struggled to think of what I'm going to say about someone. And I will not be, Your Excellency, nimeona kama kuna ka contest of some sort. Who was called last? Who spoke about what? Who was assured what? Who was informed of the unknown? But for me, Your Excellency, I want to take this opportunity. Number one, to pray for Raila Amolo Odinga. May his soul rest in eternal peace. Your Excellency, I was a very young man. I was a very young man from Kisauni, where nobody knew me or had an idea of who I am. When I developed the ambition of wanting to become a leader. Your Excellency, there's a guy called John Maya Ndiwo. He was living in Mombasa, nikamwendea nipeleke kwa Raila. Babangu hajakuwa kwa siasa, mamangu hajakuwa kwa siasa, shangazi yangu hajakuwa kwa siasa, Hassan Joho hajulikani na mtu yoyote. I walked to see Raila na akanibeba mkono. Nikawa mbunge, nikawa governor, na sasa mimi ni waziri. Na mimi, Your Excellency, nataka tuchukue fursa hii mimi mwenyewe kibinafsi. Nimwombee Mwenyezi Mungu Raila aende apumzike na kutana na wazee wetu mbele ya haki. Na lile la muhimu, Mbadi said here that he has never betrayed Raila. I want to tell Mbadi, you're not on your own. Mimi, I have never betrayed Raila. Akiwa hai, and I assure you, I will not betray his cause hata akienda mbele ya haki. I assure you. And some of us, mimi, siwezi kuwa mahali ambaye Raila kunipeleka. Tuelewane? Siwezi kuwa mahali ambaye Raila hakunipeleka. And I must say it today here, I was taken to government of William Ruto by Raila Amolo Odinga. And Your Excellency, that is where I belong, and that is where I shall stay. La mwisho, watu ya ODM, many speakers have heard you, munasema, we want to assure you, chama haiendi mahali, chama isambaratiki, chama haiwezi vunjika. Mimi, the values of the party, the values and the principles of the party, zimewekwa katika roho yangu na baba Raila Amolo Odinga. And I want to tell you, whoever imagines that anaweza kuvunja chama cha ODM, yeye ndio tutamfukuza, my friend, na ahame, chama kitabaki. Tuelewane namna hiyo. Ukijaribu kugawanya chama, ukijaribu kuvunja chama, wewe ndio utafanya nini? Utahama. Atafanya nini? Atafanya nini? The party will be here to do what? To stay. Mwenyezi Mungu awalinde na wabariki. Asanteni sana. Did you know that the IP addresses powering your business don't truly belong to you? The very backbone of the digital world is controlled by regional internet. It was early in my early 20s. Mama wa kwanza aliyeniintroduce kwa siasa juu aliona talenta niliyokuwa nayo ni mama Daktari Raila Odinga, akiwa mpatron wakati huo wa League of Women Voters. Hapo ndio aliona talenta niliyokuwa nayo. Baadaye hapo baba akanipata. Wacha nikwambie Mheshimiwa Rais, kuanzia 2002 wakati nilianza kupiga kura, sijawahi piga kura nje ya Raila Amolo Odinga. Kwa yale majukumu baba amenipa katika uongozi wa chama,
na hata yale mengine amenipa nje ya chama. Sijawahi piga kinyume, nimedeliver sote. Wacha tu niseme kwa upana. Wakati baba aliniweka kwa mambo ya BBI, nilivote yote kati ya gavana aliyokuwa wakati huo alikuwa hataki, sisi tulikuwa tunataka, na kwa sababu nilipewa hiyo majukumu nilideliver hicho kitu almost 90%. Kwa mambo ya kura nimekuanga agent wa baba, na Turkana is very clear. Tuna voting zaidi ya 70% kwa baba. Kwa yale mengine baba alinipa ni kusimamia kura ya ODM kama commissioner. Hiyo yote nilifanya wakati huo. Na ya mwisho ni wakati aliniambia nimchaguliwe running mate wake katika Azimio. Nilideliver wish ambaye ilikuwa baina ile mbili alikuwa ameniweka. Nikuwa mama wa kike peke yake katika hiyo jukumu. Na hata wakati ya mawaziri, nataka wewe ujumuike na watu fulani hapa huwe mawaziri. Niliamua nikasema baba, upendavyo ndio nitatenda. Na hata wakati nilikuwa waziri ambaye nimeingia kwenye mamlaka ya cabinet secretary kwa mara ya kwanza, wacha niseme leo wasi, baba mwenyewe amekuwa akinishauri vile nitaelekeza na nitafanya mambo ya community integration. Kwa hivyo mimi nakwambia Mheshimiwa Rais, wakati ulikuwa unafanya campaign, hata wewe mwenyewe ukija Turkana ulikuwa unaniona vizuri na msimamo, na huo msimamo wakati wa mwisho baba siku moja ndio akaenda kwenye dunia hii ya pili. Aliniambia nyinyi mkae serikalini kwa sababu hapo ndio nimewaachia. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, wewe unajua tu tutawacha mambo yote, lakini yale baba alituachia hivyo hivyo. Na kwa wenye wanasema hao ni ODM tuchezeni hapa Nyanza, lakini jueni ODM iko Kenya mzima. Na sisi tutafanya vile tumekuwa tukifanya. So ile ya Western na Luo mcheze tu, lakini kwetu kwingine tuko penye tumekuwa. Asante sana, tuko kazi. Basi kwa sababu ya muda, all protocol observed, mimi vile mnajua, kwa wale wote ongea hapa, mimi kwa miaka 3 iliyopita, mimi ndio nimekuwa karibu na baba kabisa. Aswa wakati alikuwa amepoteza kura, tulikuwa na yeye na tukaongea mambo mengi wakati tulikuwa na yeye, na kila saa tulikuwa na yeye na ule Kamau wa Raila, tukiona mpira, tukiongea mambo yetu binafsi na mambo ya siasa. Lakini wacha niseme hapa bila aibu yoyote, huyu baba, hiyo vyote mimi nimepata, yeye ndiye amenipa. Nilipoingia bunge miaka karibu 5 iliyopita, nilipelekwa kwa bunge kupitia kwa wamali wa kijana. Yeye ndiye alipeleka kwa siasa. Bahati mbaya akafariki baada ya miezi 6. Miezi 6 hizo nilikuwa rafiki wa Dr. Oburu. Dr. Oburu wakati huo ndiye alinipeleka kwa Raila Amolo Odinga. Ni kuanzia wakati huo kufika saa hii tumekuwa na Raila Amolo Odinga. Na Raila amenifunza mambo matatu. Ya kwanza amesema, wewe ukitaka ufanye siasa nchi hii paka uwe na wananchi. Listen to what the people are saying. Ya pili, walikuwa wanafikiria Raila alikuwa a violent person. Raila was a very peaceful person. Alikuwa ananiambia, Oparanya, peace is very important to the country, for the development of the country. Ya mwisho aliniambia, Bwana Oparanya, don't burn bridges. There are no permanent friends in politics. There are no permanent enemies in politics. And that's why I have decided to take you to the government under Mheshimiwa William Ruto. Na yeye amesema wakati nilikutana na yeye mwisho, alisema nilikuwa na senator wa Migori
na alisema sisi tutakaa ya kulinda chama. Mlinde chama, mtengeneze chama, chama kiwe na nguvu. Thank you Waziri. Thank you Chama Waziri. iko na nguvu, tuendelee Thank mbele. you. God bless you Waziri. Asante. Thank you very much. Sasa wale viongozi wa bunge wamekubaliana kwa sababu ya muda hawataongea. Kuna leader of majority National Assembly, kuna pia leader of majority kwa Senate, kuna leader of minority kwa Senate na National Assembly, kwa heshima ya familia and the senior statesmen we have here and the church wamesema kwa niaba yao Junet Mohamed aseme jambo. The family has requested we shorten the program. Makofi kwa Junet Mohamed jameni. Junet kwa niaba ya leaders. Asante sana Mheshimiwa Deputy President. Mimi nitakuwa fupi kwa maneno. Mama Raila Odinga ambaye ni mama yangu na madada zangu na mandugu, His Excellency the President. Mimi leo ni ngumu sana roho yangu kutoa rambirambi kwa baba. Mimi baba alikuwa kwa mambo mingi kwangu. Mimi nilikutana na baba nikiwa na miaka 24, the year 2001. Miaka 23 na 4 ingine sijaona kiongozi ingine, sijaona chama ingine. Chama yangu ilikuwa baba na baba ndiye alikuwa baba yangu. Baba alinifanya meya ya Migori nikiwa na miaka 25. Aliniwekelea hapo. Akanifanya mbunge miaka mingi mpaka nikakuwa minority leader kupitia baba. Mimi nina huzuni sana kwa sababu wale wanajua vile mimi na baba tulikuwa karibu. Lakini yote tunasema tunawachia Mungu. Nimeona mitandao wanashapiga bimbo wanasema sasa huyu ni political orphan, huyu amekwisha, lakini nimeona hapa orphans wako wengi sana. Wale wameongea hapa yote wamelia. Sasa nitasanya hawa yote nikuwe chairman yao. Orphans ziko mingi hapa hata roho yangu ikarudi nilipoona orphans vile wamelia hapa. Mimi nilikuwa na uzuri peke yangu, nilisema nimekwisha. Kumbe tuko wengi. Tuko wengi hapa. Hiyo nimefurahi sana. Lakini mimi nataka kusema hivi jambo la mwisho. Baba alikuwa mtu ajabu sana. And for us, he was our leader, he was our father, and he was everything to us. Baba is the only leader who knew when to fight and when to lay arms down. Baba had fire on one hand and water on the other hand. I will miss his telephone calls. Baba alikuwa engineer ya siasa na alikuwa anatunga siasa usiku, na nilikuwa napata simu yake saa 12 asubuhi. Nikiona simu yangu imelia saa 12, na sasa mimi kama fundi navaa abro niko kasi. Lakini saa 4 saa 3 hiyo ni salamu tu. Baba alikuwa mtu ajabu ambaye wa Kenya wamepoteza mtu ambaye hawatapata kama yeye. Sherehe ya mwisho tulikuwa naye na baba, tulikuwa na parliamentary group hapo Mombasa Road. Mimi niliwasanya wabunge wote kama kiongozi yao. Baba alituongelesha pale kwa dhati, and he was very clear that day. It's one of the strongest speech he has made for the time I've known him. Ameongea, amesema tutunze chama chetu cha ODM na tukae imara na tukae united. On the other hand, because we were supposed to do a resolution baada ya hiyo mkutano ya PG, wale wameona TV siku hiyo, mimi nimesema resolution ya hii mkutano refer to Baba's speech. Kama if you are in doubt of anything, refer to Baba's speech. Another thing he told us, lazima tukae katika serikali ya broad based. It's on record. Wale wanasikia wasikie, wale wako na macho waone. Ya mwisho,
Baba loved peace. Unajua, mara mingi Baba makes very serious, important, fundamental, monumental decisions for the country. Lakini saa ingine is not popular. Sasa zingine watu wanalaumu wengine, unaona hii maneno Baba amefanya, yule Msomali kutoka Migori ndio anahusika naye. Na mimi hata sina habari, I'm just loyal, implementing what Baba has said kama fundi. Thank you. Lakini ikifika jioni Baba ananipigia simu anasema, kijana yangu, usiwe na wasiwasi. In every flock there must be a black sheep. Sasa wewe ndio black sheep ya ODM. Wewe beba tu mzigo, tutasonga mbele pamoja. Thank you. So kwa hayo machache, nataka kumalizia kwa kusema ya kwamba ODM party, we will hold it high, we will keep it strong. ODM in 2027, it will either form the government or it will be in a coalition that forms government. But it will not be in a coalition that has been abusing Baba when he was alive. Haitakuwa hapo. Unajua, saa hii wanasema sisi ni political. Jenga kwa kutusi Baba na kufanya Baba kama boogeyman. Hao pia umekwisha sasa. Sijui watatusi nani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kuna wenzangu hapa Kimani Ichung'wah na Aaron Cheriot, Your Excellency. Please. Hawa ndio wale wametengeneza ile report inaitwa NADCO. Kabisa. Wakati Baba alikuwa. Hawa walikuwa kwa komiti ya NADCO. Tumekubaliana kama viongozi wa bunge ya kwamba for the legacy of Baba, when we go back to parliament in a week's time, we will implement the NADCO report fully. Tumekubaliana hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na Rais, asante sana kwa kuzika baba yangu kama president. Kama president. Yes. Hiyo tutadiscuss kwa Central Committee ya ODM, tutaleta report. Thank you very much, Mheshimiwa Junet. Speaker of the Senate, please come and condole. 2 minutes, Mr. Speaker, sir. We have run out of time. The family requests we finish this meeting in the next few minutes. Rais wa Jamhuri ya Kenya aliyepia amri jeshi mkuu wa jeshi la Kenya, Mama Raila Odinga na familia yako, kwa niaba ya bunge la Senate, kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba yangu binafsi, niko hapa kupeana rambirambi zetu za dhati kwa uchungu na moyo ulio mzito. Tunasema pole Mama Aida. Wingu la majonzi limetanda katika kijiji hiki, lakini nataka nikwambie Mama Aida kwamba wingu hili la majonzi halikutanda Bondo peke yake. Limetanda Nyanza mzima, limetanda Kenya mzima, limetanda Afrika mzima, na limetanda mapana na marefu ya ulimwengu mzima. Manake aliyelala pale alikuwa ni kiongozi aliyejulikana pande zote za ulimwengu. Mwaka huu umekuwa mwaka mzito sana kwangu mimi. Kabla mwaka huu nilikuwa na baba watatu. Baba wa kwanza alikuwa Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi na viumbe viliomo. Baba wa pili akawa Mzee Kingi, na baba wa tatu ni babangu mlezi wa kisiasa ambaye amelala pale. Mwanzo wa mwaka huu nikapoteza babangu mzazi. Leo hii nazika baba mlezi wangu wa kisiasa. Nimebaki na baba Mungu peke yake. Lakini kitu ambacho kinanipatia motisha ni kwamba yale yote mafunzo alimpatia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga imenipatia nguvu ya kwamba as I speak to you, I know I can face the world. Baba believed in me even when I doubted myself. Mwaka 2007 mwezi wa 5 mimi niliingia siasa wakati wa by election kule Magarini. Baba aniliweka kwa bega lake na kunizungusha Magarini mzima. Before my people believed in me, he believed in me.
Kwa bahati mbaya hatukufaulu. Disemba ilipofika mwaka huo nikamwambia baba sitamani tena mambo ya siasa. But baba told me don't give up. Go back to Magarini. Na akaja akasimama na mimi. Na nikashinda. La maajabu, the only dream I had as a young man then was to be the MP of Magarini to represent my people. But Raila had big dreams for me. He had bigger plans for me. Wakati machafuko yalipomalizika, walipokuja pamoja na Mwai Kibaki rais wetu kuunda serikali, wakati walipokuwa wanataja baraza la mawaziri, mimi sikushughulika because I knew I can never be a cabinet minister. Lakini la ajabu, wakati niko kwangu nyumbani naangalia runinga, wakati mawaziri wanatajwa, my name popped up. To my shock. Why? Because Raila believed in me and I doubted myself. Na hilo halikutosha. Kama mjuavyo, serikali ya nusu mkate ilikuwa na mawaziri 40. 20 wa Mheshimiwa Raila Odinga na 20 Mwai Kibaki. 40 ministers. The youngest was me. Lakini wakati waziri Henry Kosgei alipatikana na shida katika wizara yake, ikalazimika aondoke kwa muda. Hiyo wizara yake ilibidi ipatiwe mtu. Mheshimiwa Raila Odinga, mbali na kuona vigogo vya kisiasa ambao walikuwa mawaziri, he decided to give me 2 ministries to run. That's a man who believed in me when I doubted myself. Today, I've lost my dad. Baba, nenda salama. Asante. Thank you very much. Asante Mheshimiwa Speaker. Speaker Wetangula. Pole for the pressure. 3. Rais wetu Dr. William Samoei Ruto, Rais mstaafu wa Kenya, Rais mstaafu wa Nigeria, Mama Aida na familia ya ndugu yetu baba, waheshimiwa wote mlioko hapa, waheshimiwa wananchi na kanisa letu. Yangu itakuwa mafupi sana. Nimekuja kuomboleza huyu shujaa ndugu yangu, baba wa taifa la Kenya. Mheshimiwa Raila is one of the greatest sons of our soil. He goes to his maker as a public guarantor and a public trustee kwa uongozi wa nchi yetu. Amekuwa katika kila nafasi ya kuleta uwiano katika nchi yetu, na mwandishi wa vitabu vingi vya Kiswahili kutoka Tanzania anaitwa Shaban bin Robert. Katika kitabu kinaitwa Kusadikika, alisema mara mingi inji uficha mashujaa wake mpaka janga kuu litokee. Mnamo mwaka wa 2007 janga kuu litokea Kenya. Kenya ikawa karibu kupasuka mara 2 mara 3. Headliners wakasema we want secession. Ndio inji ikafichua ushujaa wa baba. Akaketi na mpinzani wake mkuu Mheshimiwa Mwai Kibaki, na wakaleta amani ambayo imedumu nchi yetu. He fought a strong fight, but he remained loyal to this country. Kama spika wa bunge la kitaifa, naleta rambirambi za wabunge wote ambao waliketi kwa masaa wakitoa wasifu wa ndugu yetu baba. Pia nimetoa stakabadhi zake za bunge. I've extracted from the Hansard
Honorable Raila's contributions in parliament to this country nimeziweka pamoja na nakala za zile wabunge walisema kutokea viongozi wetu Junet na Ichungwa na wabunge wote. Nimeletea Mama Aida na familia ili katika library yao wajue huyu shujaa mwenye walituletea nchi yetu alisema maneno ya kujenga nchi yetu. Nikimalizia ni kuwarai wa Kenya na rais wetu William Ruto, vile muliketi na mheshimiwa baba mukasema Kenya ni kubwa kuliko mtu binafsi, hapo ndio shikilia, na sisi tutashikilia hapo. Tushike nchi yetu tuende mbele, tusilete siasa ya furugu ya kikabila ya kugawanya wananchi. That is not what Baba wanted. Baba, even at the lowest in his political career, he preached peace. After 2017, nikimalizia, baada ya kura na wametangaza mshindi, hakuwa yeye. Akanichukua mimi na mheshimiwa Kalonzo tukaenda South Africa kwa mbuga ya wanyama inaitwa Madwekwe. Tulikaa huko kwa wiki mzima na alituambia, my brothers, whatever the cost, whatever the price, it is not worth anything spilling blood because of politics in our country. Let's live by that mantra. Baba, rest in peace. Mama Aida na familia, sasa muamini kuna yule analinda wajane na mayatima, ni Mwenyezi Mungu peke yake. Asante sana. Thank you. May you rest in peace, my dear brother. Baba, Kenya will be the poorer without you. Thank you very much. Allow me now to present the Hansard extraction to Mama Aida for family records. Thank you. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you. Asante Mheshimiwa Speaker. I now want to invite former Vice President Kalonzo Musyoka to come and greet the congregation. Mama Aida na jamii yote ya ndugu yetu Raila Odinga, Your Excellency President William Ruto, former President, the fourth President. Just like Aziza, send money for free. Airtel to Airtel. Dial *334# or use my Airtel app. Ever-growing network. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Kuja kusema kwaheri kwa ndugu yangu, my brother Owadwa Raila Odinga, my osiepna. Sijui kama hiyo ni lugha sahihi. My brother, all the names were given about our brother. When we listen to our daughter Winnie, all the names that our brother has been given over time. But to me, he was a brother. The pain of it all, the struggle for justice and truth, and the fight against corruption. Huyu ndugu alale. But you know, my brother, allow me to talk to Raila, my friends, for just 1 minute, and I'll hand over Professor Kindiki. Thank you for the opportunity. I want to talk to Raila, because I never get this time again. You know, we called you Joshua. We never got to Canaan.
They were indeed crocodiles across the River Jordan, as we used to say. Lakini, I've seen in the printed program, you even paraphrase the late Martin Luther King. You've been to the mountaintop. You've seen the promised land. And you know you may never get there with us. But we have to get there on your behalf. I give you my pledge. Those values you stood for. The tears, the pain of a stolen election, as my brother Jim Orengo has said, elaborated. That pain will not be in vain. The nation is gathered together. And I must stop there. I've done the rest of my speech on X because I had to rush quickly back from Heathrow in order to come and be with Mama Aida and Watoto. But allow me to recognize, if they, perchance they don't get that opportunity, my sister, my twin sister, Mother Karua, was Raila's running mate in 2022. She's around here. If we had time, I'm sure Mother would have wanted to eulogize her. I have my other friends here. In fact, Eugene Wamalo had a poem, but I saw he brought many cows yesterday. And we also have a friend, our other brother, Fred Matiang'i here. I saw the Chief Justice Emeritus, our brother, who made that historic ruling in 2017. Kwa hivyo, Mungu alaze roho ya ndugu yetu vyema. You deserve a rest. May God be with you. Amen. Thank you very much, Vice President Kalonzo. Let me now invite Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Honorable William Samoei Ruto, Mama Aida Odinga and her family, and with that, Your Excellency, let me ride on all the protocols that have been observed in the interest of time. First, to Mama Aida and the family, let me extend my deepest condolences and those of my wife and family to you and your children. Your friend, sister, Tessie, did ask me to step forward and tell you that she really conveys her condolences. Secondly, Your Excellency and Mama Aida, let me say thank you for giving me a unique opportunity, first with the consent of the family, and also as a directive from the President, to do one last honor, and that was the honor to lead a delegation on the afternoon of 15th of October, just a few hours after his passing, to India, so that we can join those who are there and come back with the remains of Raila Amolo Odinga. It is an honor, a very moving moment. We left Kenya as KQ 202 with our colleagues. We landed in India and we joined Winnie, Ruth, Dr. Lunya, Morris Fugeto, and the Kenyan High Commissioner to India at the military stand where the President, the Prime Minister of India had actually said that the government of India grants all the respect, military respect possible within the shortest time possible to Raila.
I want to take this opportunity to confirm to the people that the government of India gave a military aircraft from Kochi to bring Raila to Mumbai, where we got him. And he was escorted by the military of India. Your Excellency, let me also take this opportunity because we did a turnaround of only 2 hours. And when we went there, we found Winnie, a very strong young lady. Mama Ida, you have somebody strong in your daughter. We found Ruth. We found Dr. Olunya, and we found Maurice. We draped Raila in the Kenyan flag. It was a very emotional moment. We are back here. We landed, brought by the national carrier, Kenya Airways, and I thank Kenya Airways for heeding your instructions and turning around very fast, Mr. President. The national carrier brought back Raila home. The plane landed at 9:30 on 16th of October, switching from KQ 203 to RAO 001. That was the title of the flight. A great honor indeed. Mr. President, today Raila is here. He would have loved a crowd like this. This was his moment of excitement, his fodder. But today, Raila speaks to us in silence, total silence. This silence is loud. It speaks to the nation. It speaks with emotion. Raila, if you wanted to know where your political fortunes were, wait until you listen to him narrating soccer on a political podium. Then you would know whether your goose is cooked or you have a chance. You would want to listen to Raila in Kiswahili proverbs, and he would explain very complex things with simple words. Ata mukia ni nyama. Raila would come up and he would say, ikiwa mtu amekuwa hivyo, tuwe kama siafu, tutatoa nyoka pangoni. This was Raila explaining himself. He stood for a lot of things. His spirit is unbogable. Raila suffered. He had a checkered career. But one thing, Raila never allowed the history to hold him prisoner. He never took his challenges as a life sentence. He stood up, walked, and moved further. We are here because Raila lived in this country. Mama Ida, you have spoken. Your speech was so deep and powerful. I can only request Kenyans, please listen to what Mama said. There's nobody who would be able to understand Mama better than Raila. She has told you what needed to be said. Nind Kigwok, Jacom, rest in peace, Jacom. Nind Gikwe, Nind Gikwe, Nind Gikwe, Jacom, Ward Mary, Nind Gikwe. I have utilized, and in better times,
Mr. Deputy President, I worked with Raila, and I remember when he brought fire into my belly, and I would go there saying, Nasa Hawa. We would say, Nasa Uhuru, Nasa Ruto. But today, while Raila lies there, I'm at Nasa Sisi Wote. May his soul rest in eternal peace. Thank you. Thank you. Asante sana, Prime Cabinet Secretary. I don't know whether this mic is loud enough. Thank you very much, Honorable Musalia Mudavadi. I am extremely sorry for the many people who wanted to speak, but they couldn't speak because of time. Allow me to report that we have received the condolences of President Yoweri Kaguta Museveni formally, and those condolences are with the President. And also, he has sent a delegation which is present here, consisting of the Right Honorable Dr. Ruhakana Rugunda, former Prime Minister of Uganda, and the Honorable John Mulimba, State Minister for Foreign Affairs. I also want to confirm what Stephen Kalonzo Musyoka said here, former Vice President, that we have other guests, but I assume we just recognize them for now. Kalonzo spoke on their behalf. Even me, I'm not going to make a speech. I've just been emceeing, and I want to end this role so that we can move and do the other ceremony, which is getting late. I therefore want to request now that very briefly we go presidential. We start with the condolences of His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, former President of Kenya, and the fourth President of Kenya. Asanteni sana. Thank you. Asante sana. Mama wetu, Mama Raila Odinga na familia, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, na viongozi wote ambao wamefika hapa na waombolezaji wote, hamjambo nyote. Hamjambo tena. Asanteni sana. Yangu haitakuwa mengi kwa sababu ya masaa. Na vile mlijuavyo, I got my opportunity in Nyayo Stadium the day before yesterday to eulogize my friend and brother. So sitarudia yale ambaye tayari nimesema. Yale yamebaki siku ya leo ni tena kumwambia dada wetu mkubwa Aida na watoto wake na familia yote ya marehemu Raila Amolo Odinga, tuko hapa tena kuambieni pole. Tuko hapa kusimama pamoja nanyi dakika hii nzito kweli kweli. Ya pili, kwa wenzetu wa Bondo na Siaya kwa jumla, kusema asante. Mtoto wenu ambaye sasa amerudi nyumbani, back to the ancestors, mulitupea atumikie sio tu Bondo na Siaya, lakini Kenya na Afrika, na ametutendea na tunawashukuru. Asanteni sana. Ya tatu, rambi zangu na pole pia kwa wana ODM wote ambao wako hapa. Asanteni kwa kutupa kiongozi ambaye amesaidia kuunganisha hii nchi. Asanteni sana. La mwisho,
ni kuombea ndugu yetu atembee safari ya amani. Mungu amuongoze. A brother and a leader of this nation. We shall miss your insights. We shall miss your thoughtfulness. We shall miss your wisdom. And we shall miss your laughter. Your deeds will live long, as I said, and we will remember. And I pray we remember those deeds in the actions that we shall live, emulating our friend and brother. So fare thee well, Honorable Raila Amolo Odinga. Fare thee well, my ndugu. Fare thee well, my friend. Mungu awabariki na walinde. Asante. Asante Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Before I call the next speaker, let me also acknowledge the condolences of Senator Gideon Moi. He has not been able to come here. He was at the airport with us when we were receiving the remains of our leader. Today, he has some inconvenience. He could not make it. Senator Gideon Moi sends his condolences. Allow me now, for fellow mourners, to invite the second last speaker of the day, a very close friend of our late leader, who is lying here. They have walked a long journey, and it is my pleasure to call one of the most decorated sons of Africa, the former president of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Olusegun Obasanjo. Mr. President, you're welcome. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, my dear brother, Dr. Ruto, my dear sister, Your Excellency, Ida Odinga, my dear brother, Your Excellency, former President of the Republic of Kenya, President Kenyatta. Let me stand on the protocol that have been well established since this morning. Here, in this place, I was with Raila on his invitation 31 years ago when Jaramogi Odinga was buried in this place. I was the special guest of honor on that occasion.
person who made it happen was Raila Odinga. Since that time, we have deepened our friendship, our brotherhood, our working together for our two countries, for Africa, and indeed for the world. Over the years, I have come to know Raila very well. One thing that you could not take away from Raila is his love, passionate love for his country and for Africa. And that is what made our relationship to continue to grow from strength to strength. At this juncture, Mr. President, I want to thank you most sincerely for all that you have done to make this day a great day that it has been for our brother Raila Odinga, for the Odinga family. Ukikosa utachoma. Protect your home with Duracoat Aquatech rain sheet. Duracoat Aquatech, a world-class waterproofing paint from specialists. Kenya's first tintable waterproofing paint. In Mombasa, which brought you and Raila together, and which led to you making room for ODM and other parties in your government, is what makes this day a pleasant day that it has been for all the people of Kenya. And indeed, it is for me a lesson for all of us in Africa. A lesson of understanding, a lesson of tolerance, a lesson of love, a lesson of accommodation, a lesson that our nation, our continent, is bigger than any individual or group of individuals in our country. That is a good lesson that we must learn. One thing that I always like about Raila is his sense of humor. Anytime we met, no matter how serious the situation may be, you can be sure that Raila will turn the tension to something to laugh about. And for me, I've lost a brother, I've lost a friend, I've lost a confidant, I've lost a co-worker in the vineyard
of Africa. Sleep in the bosom of your Creator. Adieu, Raila Odinga. Now, the late Prime Minister Raila Odinga had other friends, and there are two other families that are represented here today. The late Raila Odinga was a friend of the late former Prime Minister of Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, who is represented here by his wife. The family is represented here by his wife. The late Right Honorable Raila Odinga was also a close friend of the former departed President of the United Republic of Tanzania, the late John Pombe Magufuli. The family of His Excellency Magufuli is represented here today by the daughter of the former President, Jessica Magufuli. Having done that, it is now my honor to invite the final speaker of the day, His Excellency President William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. Thank you very much. Asanteni sana. Asanteni sana. Mama Aida Odinga, mke wa ndugu yetu, rafiki yetu, kiongozi wetu, pamoja na watoto wake Rosemary Junior na Winnie. Familia ya Jaramogi Oginga Odinga kiongozwa hapa na Senator Daktari Oburu Oginga. Rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Rais wa zamani wa Jamhuri ya Nigeria, ndugu viongozi wetu wa dini, maaskofu na wananchi wa hapa Siaya na Wakenya wenzangu wote ambao mnahudhuria mazishi haya. Napenda kuwasalimu hamjambo. Amoso ujodurua. Amoso ujodurua. Jodurua untie. Jodurua Bwana asifiwe. Mimi kwanza naleta rambirambi zangu za mke wangu na watoto na za serikali zima la taifa letu la Kenya kwa familia ya huyu shujaa, our brother, the leader of ODM, the foremost political engineer in our republic, as we have been told. Nikisema pole sana Mama Aida na watoto na jamii kwa kumpoteza ndugu yetu aliyelala hapa, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Let me say this for the record. The nation of Kenya today is flowing with floods of tears of grief. The foundations of Kenya are shaken
by the stomping footsteps of mourners, and the soul of our nation is aching because of the loss of a great hero of our nation, a man who has been made through fabric of struggle, a man who many fondly referred as the people's president. A lot of respect because of his contribution to our nation. Na ndio sababu leo nataka niseme mambo machache. Mimi na huyu kiongozi wetu Raila Odinga nilijuana na yeye wakati nilichaguliwa kama mbunge wa Eldoret North in 1997. I came to meet him in parliament. Baadaye tukawa na urafiki na ushirikiano, mpaka tukatengeneza ile ilikuwa inaitwa cooperation siku hizo, mpaka Raila akakuwa Secretary General wa KANU. Baadaye nikaungana na yeye wakati tulikuwa na mambo ya katiba ya taifa letu la Kenya. Tukashirikiana katika kutafuta katiba mpya ya Kenya. Mimi nikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya katiba baada yake. Na mambo yakaenda mpaka tukaunda chama cha ODM pamoja na ndugu yetu Raila Odinga akiwa ndio kiongozi wetu. Ndio nikashirikiana na yeye na nikajifunza kutoka kwake. I can confidently say, as Mama Aida has said, Raila Odinga was not just an engineer, he was a political engineer. And I can say here, among his many students in the class of political engineering was yours truly, William Ruto. And I am very proud today that Raila Odinga is being rested when one of his own students, a man he has mentored, is today the President of Kenya. Mimi nataka niseme hivi. Mheshimiwa Raila Odinga, katika uchaguzi uliopita wa 2022, watu wengi ambao walikuwa wananiunga mkono walikuwa wanashangaa sana kwamba mimi sikuwa na wasiwasi wowote na uchaguzi wa 2022, kwa sababu mashindano ilikuwa kati ya Raila na mwanafunzi wake, and therefore it didn't matter to me the outcome of... Kila safari huanza na ndoto. Ndoto za kufanikiwa maishani, ndoto za kufanikiwa kibiashara, ndoto za kufanikiwa kimaendeleo. For 4 decades, we have been your trusted partner, witnessing the achievements of each generation. As we celebrate 40 Kama Raila angeshinda hiyo uchaguzi, mimi ningekuwa nimepata ushindi, na kwa sababu nilijua yeye yale alikuwa amepanga
katika manifesto ya Azimio, mpango ya housing, mpango ya universal health coverage, mpango ya elimu, mpango ya kilimo, mpango ya masomo yalikuwa sambamba na sawia na sawa na yale nilikuwa nimepanga. It is just a student and his teacher. And that is why I can now reveal here today that immediately after the election, a few months, and there are witnesses sitting in our midst today, I looked for Baba. A few months after the election, nikamwambia mheshimiwa, tukaketi chini na yeye, nikamwambia mheshimiwa Prime Minister, wewe ni mwalimu wangu. Kwa umri mimi natoshana kuwa kijana wako. Kwa mapenzi ya Mungu mimi ndio rais wa Kenya. Nikamweleza mheshimiwa Raila, kwa hii serikali mimi nataka nikupatie mambo machache. Nikamwambia kwanza, kama utasimama 2027 kuwania urais, ama kama utaunga mkono mtu mwingine, mimi hainijalishi. Mimi ninataka kama kijana wako niliyejifunza siasa chini yako, nataka nikushughulikie, kwa sababu wewe, you have made a huge sacrifice for our nation. You have made a huge contribution to our nation. And I told Baba, I want, as a person who has learned in your political school of politics, I know you have made a huge contribution to Kenya. I know you have paid a huge personal sacrifice, family sacrifice, community sacrifice. I want to right the wrongs that have been done to you in our nation. And we agreed with the former Prime Minister, and I told him without condition, I will do whatever he wanted me to do, especially to make sure that the sacrifices he had made for our nation, the contribution that he had made for our nation, we right any wrong that may have happened. Mimi namshukuru Mungu kwamba baadaye katika safari hii ya siasa, Mungu alinipatia nafasi, mbali na changamoto nyingi zilizokuweko, Mungu akanipatia nafasi nijumuishe chama ya ODM katika serikali ya Kenya. And I am very proud that today ODM is part and parcel of the government of the Republic of Kenya. Wakati Baba nilizungumza na yeye, hakunipatia masharti yoyote vile ya kujumuisha ODM kwa serikali. Mimi ndio nilimuuliza, Baba, mimi nataka waziri wa fedha wa kwanza wa kutoka Nyanza, mimi na wewe tupatie nafasi hiyo. Baba akanipatia huyu mungwana anaitwa Nyang, huyu John Mbadi. Leo I am very proud that Baba and I made the decision to have John Mbadi as the Minister of Finance of Kenya. Today, inflation has come down to 4% from 9.6%. Exchange rate has come down from 165 to 129. Today, our inflation, I have said, exchange rate, our interest rates have come down, and Kenya is now the 6th largest economy in the world, in Africa. This man, John Mbadi,
anatosha ama hatoshi? Wengine waliniambia ya kwamba hatoshi kwa sababu anatoka mahali fulani. Nikasema nitamfanya waziri nione what is going to happen. Na leo we have seen what has happened. I am very proud of the decisions that we have made. And so are all the other ministers that we are now joined together in this administration. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu. Najua ya kwamba mimi ni kiongozi wa chama ya UDA katika Kenya Kwanza. Lakini mimi nataka niwahakikishie wana ODM, kulingana na matakwa ya Baba, because Baba believed in political parties, he built the largest political party, ODM. I want to tell you, we will respect ODM. We will support you to hold ODM together. ODM must be strong as we go to 2027, because that is the way we are going to have a strong government. Political parties are the foundations of any meaningful democracy. And therefore, the future of ODM, the strength of ODM, the well-being of ODM matters a great deal to me, because that is how we are going to have a strong nation, by having strong, vibrant, national political parties. Kwa hivyo wana ODM, ile kitu mimi nataka niwahakikishie, kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Ile kitu siwezi kukubali. Ile kitu kwa heshima ya huyu shujaa wetu, ile kitu siwezi kukubali. Na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie. Ni wale ambao wanataka kung'oa chama ya ODM na kwenda kuchezea karata ya upinzani kule nje. Hiyo haitawezekana. Si tukisema ODM tunasema tuko tayari. ODM. 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 Muko tayari? Muko tayari? Tuunde serikali 2027. Mimi nataka niwaeleze hivi. Baba, we consulted with him very often. But the last 1.5 months were very difficult times, because every time I met Baba, his voice was hoarse, and he kept on telling me that I am weak because I am taking some drugs. And I was very concerned. He explained to me that he had gone to Dubai, and he had gone to the American hospital, and they had told him a few things about his health. And then he came back and went to Canadian hospital again in Dubai. And after he came back, his doctors, led by Dr. Olunya, who is his personal doctor for many years, administered some medicines to him. And when I went to New York for the United Nations General Assembly, I kept track with what he was doing. And I told him, I will come back, I will come through Dubai, I will also do a medical checkup, but when I come back, I want us to meet. Because his health was very concerning to me. So when I came back,
I thought I would meet him on a Saturday, or was it a Sunday? But when I called him, he told me, William, Bill, actually, I have gone to Malindi. The doctors have advised me to go and rest in Malindi. I will come back on Tuesday. So I told him, it's okay. Let me go to the farm. I will come back on Sunday. I will wait for you on Tuesday. On that Tuesday, Baba called me and told me he is coming. And he wanted to come and meet me in the office. I told him, because you're not feeling very well, you go home, I will come home in the evening. And that evening on Tuesday, nikaenda nyumbani, Mama Aida akatupikia chakula, nikawa na ndugu yake Uburu, nikawa na msichana wake Winnie, tukakula chakula cha jioni, tukaongea, akatueleza sisi zote vile alivyokuwa anajisikia, na kwa kauli moja sote pale tukamueleza hatutaki guesswork kwa mambo ya afya. Can you grow your wealth anywhere? Standard Chartered's unique global network and deep local insights give you unparalleled expertise anywhere, right now. Now's your time for wealth. Join Priority Banking today. Mpaka akamalizia akasema ako na marafiki ataenda kule India. And we facilitated everything that the former Prime Minister, as the leader of this nation, wanted. Sitaki kusema yale mengine kwa sababu sote tumeambiwa. But I must commend members of his family because they were always there for Baba. Especially Winnie Odinga. Winnie, you are a special person to your father. You stood by your father. You were concerned about his health. You persuaded him to take his health seriously. I must also thank Ruth. Ruth Odinga, you were there for your brother. And Oburu kept calling. Mama Aida kept calling. But I want to say, it was not easy. Because when we thought Baba was okay, in fact, alikuwa amepigia watu wengi simu. Waambia mimi niko sawa sasa, madaktari wameniachilia, wamesema nirudi baada ya miezi 6. Wacha sasa niende nipumzike, nitapitia Dubai, nikuje nyumbani. Tulikuwa tunapanga kuja hapa Jaramogi Oginga Odinga on Thursday kwa ile investment conference. Lakini mambo yakabadilika, yakawa vile yalivyokuwa. So nikienda ofisini asubuhi, I remember it was about 6:40 or 6:45 there. Nikaona kwa simu yangu Oburu ameniandikia WhatsApp message akaniambia my brother is critically ill. Nikampigia Oburu, nikamuuliza, I thought we spoke to Baba and he was feeling okay. Imetokea nini? Akaniambia amepata information. So nikachukua simu yangu, nikapigia yule ambaye alikuwa ameenda na yeye. Akaniambia Baba is okay. Yeye pia hakuwa anajua. Nikamwambia hebu check. Nikachukua simu yangu nikapigia mwingine, akaniambia pia hajasikia. In a few minutes, like 10 minutes, Oburu akanipigia tena. Akaniambia inaonekana Baba ametuacha. He was not conclusive. So that's a few minutes after 7. After 2 minutes, Winnie akanipigia. Akaniambia
First I told her, please Winnie, don't tell me any bad news. But of course she said, the bad news have happened. My father is no more. And those were very, very difficult moments. Many commentators in the newspapers and in the media say this is a very big blow for William Ruto. Yes, it is. It is a very big blow.